weekend prime edition. But before we start, why don't we have a look at what we will be featuring today on the students lose their lives in Kapsabet High School bus accident. Good news for learners as various constituencies have commenced bursary issuance. It is a race against time as Sports CS Ababu Namwamba inspects projects ahead of the AFCON. Good evening. Now, a teacher and a student have been confirmed dead in the accident involving the Kapsabet Boys High School bus, which is heading the Marigat from Kapsabet. Police Commissioner Stephen Kutwa confirmed the incident, noting that the bus had 61 students inside when the tragedy occurred. While confirming the incident, the Kenya Red Cross Society revealed that a rescue team had been sent to the scene to help in the evacuation process. The bus, which was heading to Marigat, reportedly veered off the road before rolling several times. A team of medical officers from Baringo Referral Hospital and 3 ambulances were dispatched to assist in handling the situation. It's only unfortunate that when I was still in the process facilitating the training of prefects, I got the news that there is a bus yenye imepata ajali at Patkawanin. So nikamaliza immediately, then rushed to this point only to realize that it's actually Kapsabet Boys. It's so unfortunate that we are losing some very young souls. It is a hilly area with sharp corners, and all users, especially visitors, they need to watch over as they descend. Currently, we have a number of students who have slight injuries. They have been referred to Kapsabet na Marigat Hospital na wanashughulikiwa. We want to assure the parents that their children are safe and they are being treated. From here we'll go to the various hospitals. We see their condition. Indeed, we send our heartfelt condolences to the family and school. Moving on, President William Samuel Ruto on Saturday launched the rehabilitation and upgrading of 10 kilometers of urban roads in Bomet County. The urban roads project, according to Kenya Urban Roads Authority, will enhance accessibility of people, goods and services, as well as give the town a major facelift. Kura takes pride in continuing to work with the great people of Bomet County and the implementation of this project that adds to the authority's urban road footprint in Bomet County. Implementation of this project will aid trade and investment in the county, create jobs, and also play a role in the transformation of Bomet town. Mimi nataka nyinyi ambao ni wakulima, hiyo bei tumeteremsha chini. Ile tutasaidia nyinyi tena ni kuteremsha bei ya mbegu. Muzalishe chakula ndio tuweze kufukuza njaa Kenya hii, tuzalishe chakula ya kutosha. Tumeelewana? Ndio mliona nilikuwa na wakazia macho wale watu wa sufuria kwa kichwa. Nikawaambia hata mkiweka sufuria miaka 10, bei ya unga iweze kushuka mpaka tuende shambani, tulime, tuzalishe chakula zaidi, chakula ipatikane ndio tuweze kupunguza njaa. Wewe mtu hapa umeto, acha nikuulize, hata kama wewe ni mganga wa kiasi gani, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itakuja chini? Sio ni ukumbavu? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? So, nataka kupangana namna hiyo, tupangane hivyo, na vile vile mimi nimefurahi ya kwamba nyinyi mnasomesha watoto wenu. Sisi tumesema hatutaki mtoto hata mmoja apaki nyumbani. Mahali penye Wakenya wanapata usawa, mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu last year tuliajiri walimu 56,000. Mwaka huu naweka kwa budget tena tunaajiri walimu wengine 20,000. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya akienda shule apate masomo. Now, leaders from the coastal region have appointed former Mombasa County Governor Ali Hassan Joho as the leader of the Orange Democratic Alliance if its leader Raila Odinga assumes the chairmanship of the African Union. Led by Kilifi Governor Gideon Mungaro, these leaders urged Odinga to fulfill his promise to the coastal people by handing over ODM leadership to Hassan Joho, as the people of the coast have consistently supported him in all elections, making the coast a stronghold for Raila Amolo Odinga. Najua kumekuwa na debate hii ya ODM. Je, baba akienda ni wakina nani watabaki wakiongoza
chama. Haiwezi kuwa miaka yote pale kulikuwa na naibu wawili wa viongozi wa chungwa. Naibu mmoja ni Oparanya, naibu mmoja ni Ali Hassan Joho. Kama baba anaenda na anasema yeye sasa wale waliobaki wana chini wake ndio ongoze, hata si wa Pwani tunataka kuongoza hiyo chama. Wa Pwani wamesimama na ODM ama hawajasimama na ODM miaka yote? Kila tukiamka tuamkana nani? Na baba. Kila tukiambiwa majibu yameibiwa, tumekula zilizoibiwa za kina nani? Wa Pwani na watu wa Kilifi yetu sote. Kwa hivyo hata sisi watu wasione hatuna usemi. Wakati Mheshimiwa Raila anazunguka Kenya hii kusisimua hatua ya watu kuandikisha kura, kuna bwana mmoja nyuma yake alikuwa anaitwa Oparanya, na alikuwa anazungumza waziwazi kujipiga kifua kwamba Raila akienda AUC ambayo ni African Union Commission kule Addis Ababa, yeye atachukua uongozi wa chama cha ODM. Na alikuwa anazungumza kila mahali. Wakati Joho amesimama anasema mimi pia nitakuwa, tunasikia statements nyingi zinatoka huko Western. Ati hapana, ni mapema sana kuzungumza hivi, ni mapema. Mimi nataka niwaambie, si mapema kuzungumza kwamba Joho anafaa kuwa kiongozi wa chama cha ODM. Na sisi kama vijana wa Kilifi na Pwani, sisi tunasema tuko nyuma ya Mheshimiwa Gavana Joho kusimamia uongozi wa chama cha ODM. Na mjue tukimpangia Joho, hii chama hii deputy party leader itakuwa wazi na itakuja hapa Kilifi na nyinyi mnajua itamwangukia Mung'aro. Ali Hassan Joho amekuwa gavana hapa Mombasa, amekuwa deputy party leader. Safari hii Raila Amolo Odinga anapoenda kule Ethiopia, basi chama cha ODM tumwachie Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Now, members of parliament have criticized governors for negligence in addressing health issues at a time when the health sector is facing numerous challenges. Speaking in Embu County, Mbeere North MP Geoffrey Ruku pointed out that the national government should not bear the blame for the challenges facing the health sector, as governors have already received their allocation of funds. He challenged governors to ensure that comprehensively address the problems affecting the health sector and to end the ongoing doctors' strike across the country, as Kenyans at the grassroots level are the ones who are hurting the most. Government work on a function ya human resource to ensure nurses, doctors, clinical officers, and other people who are working in hospitals are well taken care of. There are resources to ensure that human resources within the health sector, in our county government, in our hospitals across the country, that role, that function is squarely under the county governments. Also budgeting, as well as provision of emergency medicines, and also provision of medical supplies. Sheria yetu ya Kenya, katiba yetu ya Kenya inapatia county government zaidi ya Kenya hiyo jukumu. Lakini tumeona madaktari wako nyumbani, madaktari wanagoma. Kwa nini madaktari wanagoma? Madaktari wanagoma katika nchi yetu ya Kenya because most of the county government in the Republic of Kenya are not taking seriously these key functions which they have been given by the Constitution of the Republic of Kenya. Na moja ni health sector, calling upon all the county government, all the governors of the Republic of Kenya, the council of governors, please let the governors put their act in order so that we can see doctors, nurses, clinical officers performing. Now, Bumbula constituency MP Jacob Mboka has revealed receiving threats from senior government officials due to his opposition to the government's privatization of the Nzoia sugar factory. He also defied a directive from the national government through the Ministry of Education requiring all public schools to pay fees through the e-citizen system, stating that the plan will cripple development activities and even learning in various schools across the country to a large extent. On the sidelines,
I have partnered, and this I did even before I became member of parliament. I have partnered with Bumula professionals, and I have been sponsoring students even before I was a member of parliament. Tulikuwa vizuri sana. Tulikuwa na Kitinda hapa Bungoma. Tulikuwa na Malakisi Jinari hapa. Mastermind ilikuwa hapa. BAT ilikuwa hapa. Hapa tulikuwa na Nzoia. Hapa tulikuwa na Panpepa. Bungoma ilikuwa county tajiri. Na ndio maana tuliweza kupigana na Moi hiyo miaka, kwa sababu tulikuwa tunajiweza. Serikali hii ilipigiwa kura kwa sababu ilisema inaenda kutengeneza Nzoia. Ukipita Panpepa iliuzwa. Hao watoto tunazaa tutawatia nini? Na ndio maana walipokaa wakasema wanauza Nzoia. Wakaenda wakafanya porojo. Hiyo Nzoia ilikuwa imeuzwa kitambo. Walikuwa wamepangana kitambo kuuza Nzoia. Mimi nikasema mimi ni mbunge wa Bumula, lakini Nzoia. Nikasema vile naongea hivi, watu wakasema wameitwa Nairobi mkutano. Mimi nikasema Mheshimiwa Rais, State House yendi, tukutane kwa ground, tukutane Nzoia. Hiyo maneno imeniandama sana. Wamenitishia sana kwa mambo mingi. Sema Wamboka will deal with you. Wamboka, sema sawa. Kama ni kwa sababu ya watu wangu, mimi sitakosa kukosoa serikali. Tisha mimi ni wache, ndio nitakuwa mbaya zaidi. Watu wangu niendelee ama nisiendelee? Sasa wameenda wamechukua wale wapinzani wangu. Now, Lamu County government has now given orders to the board controlling the sale of alcohol and dealing with an illegal brew in Lamu County to ensure that alcohol businesses are not supplied with goods in areas that have witnessed terrorist attacks, a move that aims to ensure the residents have a chance of getting back to their day-to-day activities. And now, moving away from that, the East African Legislative Assembly has called for the quick implementation of the harmonization of the recently passed motion by the Assembly to have member states harmonize their tax regimes, which will aid governments in addressing issues affecting the region's 8 member states, especially the issue of drug, alcohol and substance abuse. Speaking in Nyeri during the assessment of the Nyeri County Alcohol Bill 2024 led by Eala's Kanini Kega, the members have said that the issue of alcoholism is even worse in countries such as Burundi, Tanzania, and South Sudan, intimating that Kenya is on the right trajectory in addressing the issue. That is, beseeching and urging our partner states to harmonize the tax regime. The reason we are saying that we need to harmonize the tax regime, it is because our borders, we don't have physical borders anymore. Products can come from one part of, any part of the 7 countries, and now we even have Somalia. If we have different tax regimes in products, for example, ethanol, if it is cheaper in another country and they don't have taxes, then it means that through the Panya routes, our traders will go to those countries. And that is exactly what has been happening. Our traders are going to those countries, getting the ethanol because it's cheap, and then coming here and killing our children. So with a harmonized tax regime, whereby if you go to Tanzania, United Republic of Tanzania, or you go to Republic of Uganda, you get the same commodity at the same price. That trader will not find it profitable to go and bring that product. And you will be able to address this menace of the illicit brew. And the members here can attest, it is not just in Kenya where we are having this problem. It is cutting across the East African countries. We are having zombies. You go to Burundi and the members are here. You will find, young people just idling. You go to South Sudan, the newest republic, the same thing is happening. So we need to do a concerted effort.
Farmers in Siaya County have been provided with 28 tons of maize seeds and over 55 tons of subsidized fertilizer worth 54 million shillings ahead of this year's rainy seasons. The Siaya County government, under Governor James Orengo's leadership, has allocated 166 million shillings for the National Fertilizer Subsidy Program. This contribution aims to benefit local farmers by distributing 110,000 bags of subsidized fertilizer through the national government's e-voucher system. Speaking during the launch of the program, Governor Orengo emphasized the commitment to transparency and accountability in the distribution of agricultural products. The county government of Siaya has prioritized the program to farmers, which includes tractor hire services, certified seeds, and fertilizers. It targets all farmer beneficiaries in the whole of the county with specific focus on the long rain season of 2022-2024. Currently, the county provides subsidies in which cover food security and basically maize and beans, commercial value chains, rice, cotton, sunflower, amongst others. The subsidies project led by the county is also complemented by the national government subsidy. The county government of Siaya has contributed Kenya shillings 166 million towards this program, which is expected to provide 110 bags of fertilizers to our farmers through the e-voucher system. The county subsidies being flagged off today is 28 metric tons of maize seed and 55.56 metric tons of fertilizers, estimated at a cost of Kenya shillings 54 million. This brings our direct support to farmers to Kenya shilling 69 million, consisting of tractor hire services, which is 15 million, fertilizers at 19 million, and 35 million to certify seeds. Together with e-voucher national scheme, our farmers can benefit from at least Kenya shillings 230 million worth of subsidies. That is 166 million in form of fertilizers and the support which we're giving of 64 million. Now, in a way to improve education and allow students from needy backgrounds to continue with their education, Baringo Central MP has directed all school heads to refrain from sending students home due to unpaid school fees, as this disrupts their education. Speaking at the launch of the NGCDF Bursary Fund for needy students from Baringo Central in Kapsabet town, the MP said that he has set 60 million Kenyan shillings bursaries for needy students only as a way to improve education standards in his constituency. Na mimi nataka kuambia watu wa Baringo Central, sababu yangu ya kuhakikisha watu wetu wasome ni mimi nimeona maana ya masomo. Kwa sababu hata saa hii tukiangalia wale wote wamepewa serikali kwa national government ni wale watu wamesoma. Sababu kama hujasoma hakuna kazi utapata, ndugu yangu, huko juu. Utapata hii kazi ya chini chini tu, lakini kama unataka kwenda ile kazi ile nzuri, ujitahidi usome sawa sawa. Na mimi nataka kuomba watoto wetu wale wako secondary schools, wale wako university, please soma zaidi. Na mimi bado nitakuja enda round kwa mashule nikiongelesha vijana, kwa sababu bila masomo hakuna mahali unaenda. Hakuna hiyo. Mimi nataka kuambia kila mtu, hata mzazi, nataka kuomba mzazi yeyote yule hapo hapa, hakikisha mtoto yako amesoma. Now, Mvita Sub-County Deputy County Commissioner Ronald Mwiwawi has beseeched parents not to abandon their parental responsibility lest they destroy their children's life.
Speaking at the Ronald Ngala School ground during the issuance of 44 million bursaries for 5,000 secondary school students by Mvita MP Mohammed Mashele, the DCC said indiscipline among students is resurfacing. He divulged that the rate of juvenile-related crimes has gone down in the years 2021 and 2022, as evidenced by the improvement of KCSE performance in last year's results. 40% wanaokuja kama nilivyomsikia ndugu yangu Bwana Ronald DCC wangu wa Mvita ambayo ni chairman wa security. Tutasikia kivukio cha Likoni, kivukio cha Nyali, watoto wanapigana, si ndio? So sisi tukikaa tukijenga mashule hapa na kule watoto wanakuja kutoka Kisauni, kutoka Nyali, kutoka West Changamwe na Jomvu wanakuja kusoma hapa. Wakimaliza zile graduate zao za mitaani wanatuletea hapa ndani ya Mvita. Lakini kwenye mitandao, kwenye habari hazisemi shule za Nyali ama Mvita, si ndio? Usalama unaharibika Mvita, usalama hivi, tunajitia kwenye zone, danger zone map. Tunawekwa kama wahalifu, si ndio? Sasa hii ndio maana tuna hamu kuwasukuma nyinyi mama zetu, tuwasukume vijana wasome. Vijana si ikifika second term ameregister haendi tena shule kwa sababu ajua atapata kazi. Kazi sasa hizi zina challenge. Bila B+ hata kufagia kupiga chai upati. Hata sulia pia kama masomo sasa. Dunia inabadilika. Na utapeleleza wazee wetu walikuwa wingi kizazi cha zamani, masomo yako kiasi, ndio, lakini walikuwa kuna hamu watoto wasome. Still on the same bracket, students in Bumula constituency were also remembered in receiving of bursaries. Our very own Duncan Koba has the full details. Speaking at the official launch of the constituency kitty in Bumula, the legislator Wanami Wamboka affirmed that the move is aimed to help the needy students to stay in the school, saying he has given education sector a priority to ensure their lives are improved for the future. Constituency CDF bursary of 52 million. On the sidelines, I have partnered, and this I did even before I became member of parliament. I have partnered with Bumula professionals. Last year we took in 118 students. Today I'm here to present my contribution of 590,000 to the professional group so that they can pay for the children of Bumula to stay in school. However, Wamboka claims that in the past, the fund from the kitty was not well used in the construction as well as renovation of some schools in the area, saying he has notified the Ethics and Anti-Corruption Commission office to investigate the issue. Money was used to put up schools, structures. You go to a school. In mind, I have Netima Primary School. I go to a school, has consumed almost 10 million. You look at the school is falling. Some of them we have already handed over to ESCC and DCI to come in and investigate loss of public funds. In such instances, when I go there, I put up a new block of classes for these schools. We did it. When I went to Netima and students had nowhere to learn from, I have put up a modern block of 3 classrooms in Netima Primary in a record 1 month. In addition, stakeholders in the education sector in the area have asked the parents also to be responsible for paying school fees to ensure their children stays in school. Ngao, National Government Administrative Officers, tumesukumwa sana na jukumu la ku make sure watoto wote wametransit. Hii tunaita 100% transition. Ila sasa changamoto ni kuwa tunapeleka watoto shule, lakini jioni ama siku ya pili wamerudi. So inakuwa ni kama tunafanya zero work. Sijui tutasaidiana aje na principals ili watoto tunapeleka wanabaki shuleni.
It is evident that education is the key to the future of 21st century. This is highly recommended because of the support of national government and the Constituency Development Fund that have enabled students from poor background to quench the thirsty of knowledge. Duncan Kuba for EBN News, Bumula Constituency, Bungoma County. Now, thank you very much. Thank you very much, Duncan Kuba, for such a wonderful report. More than 4,500 widows attended an empowerment meeting organized by the wife of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, at the PCA Muhoroni grounds in Laikipia County. This number of widows increased by 2,000, indicating a rise in widows in the county due to insecurity in the area, with many men losing their lives to bandit attacks. Pastor Dorcas Rigathi challenged women to take the lead in addressing insecurity within their region. Na niwaongeleshe kina mama. Mnaona hizi balaa, mnaona na insecurity iko Laikipia. Nyinyi wenyewe ndio mtatatua hii maneno. Mnatakikana muanze kuongea na watoto wenu. Muongee na wazee wale wako karibu na nyinyi. Lakini nikiangalia hapa watu wengi si wajane kama vile. Wengine ni wasichana wadogo sana. Na wengine ni kina mama ambaye wangehitaji wawe na bwana wao na wawe na mzee kwa boma ndio waweze kuangalia na kushughulikia masuala ya nyumbani. My governor, ukiwapatia hawa kazi, hii Laikipia itabadilika. Hii mikono unaona hivi imebarikiwa sana na Bwana. Na tunataka waanze miradi ambaye si ya ile merry-go-round. Tunataka miradi ambaye inawapatia pesa za kutosha, wanaweza kujenga manyumba, wanunue magari. Siku ya kununua vikombe na sahani zimeisha. Tunataka waweze kuwa wanajimudu, maisha yao imeboreka, hata wao waweze kulipa school fees za watoto wao. Kwa sababu hakuna mtu anapenda kila siku kuomba. Ukitaka basare unaenda unaandikishwa, wewe mzee yako amekufa, leta certificate ya death, enda kwa chief, enda kwa headman, enda kwa nani anamjua huyu, unasimamishwa. Aibu mingi. Na hivyo ndivyo tulikuwa tunapelekwa. Ukitaka basari unaenda unaandikiwa sijui na nani, unapelekwa kwa chifu, unapelekwa wapi, mnaenda mkiimba tabu na ulizwa baba alikufa lini, unakumbushwa. Shube wakati niliashwa na mzee wangu. Now, in the world of sports, we feature Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba, who has said the government, in collaboration with the county government of Mombasa, is ready to rehabilitate and conclude construction of the Mombasa County Stadium. The project, which had stalled a few years back, is on track to be revitalized, and construction works have been given the green light to proceed, as it is one of the earmarked venues that will be used when Kenya will host the African Cup of Nations. Speaking in Mombasa when he toured the grounds, Namwamba reiterated the government's commitment to collaborate with the devolved units to strengthen sports development from the grassroots level. Na madhumuni yetu ya kufika hapa ni kutathmini hali ya sehemu hii, na kusema ukweli tumeridhika ya kwamba tumeridhika tosha ya kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa imetia bidii kuweza kuhakikisha kwamba uwanja huu wa Mombasa County unajengwa ili uweze kukamilika. Tumeelewana ya kwamba lazima tushikamane tukamilishe huu mradi. Itakuwa ni dhulma kwa wananchi wa Mombasa na walipa ushuru wa Kenya kuona ya kwamba kazi hii ambayo imefanyika hapa
ya kwamba tusiendeleze hii kazi iweze kukamilika, itakuwa ni dhuluma kwa wananchi. Kwa hivyo tutatenda haki, kwa sababu sisi ni viongozi ambao lengo letu ni kuhudumia wananchi kwa njia ya haki, na haki hapa ni kukamilisha uwanja huu wa Mombasa County Stadium. Mombasa pwani ndio uti wa mgongo wa sekta ya utalii. Hatuwezi zungumzia utalii hapa nchini, na ni mji ambao tunapozungumzia mashindano ya hadhi kama vile CHAN, kama vile AFCON, hatuwezi kuwa tunazungumzia mashindano kama hayo na hatuzungumzii Mombasa. Bila shaka Mombasa lazima ihusike, lakini haiwezi kuhusika bila viwanja. So hakikisho ni kwamba Mbaraki tutashirikiana na KPA kuweza kukamilisha mradi ambao tulizindua jana. Mombasa County Stadium tutashirikiana na county government ili tuweze kukamilisha ile kazi bora ambayo tayari ilianzishwa hapa. Kusema ukweli, tumefurahia serikali ya county imewekeza pakubwa, na tumefahamishwa kwamba zaidi ya shilingi milioni 500 zimewekezwa kwenye mradi huu tayari. And that will wrap up today's EBN TV Weekend Edition news. My name is Consolata Chibalonza, but just in case you got us along the way, this is what you might have missed. A teacher and student lose their lives in Kapsabet High School bus accident. Good news for learners as various constituencies have commenced bursary issuance. It is a race against time as Sports CS Ababu Namwamba inspects projects ahead of the AFCON. I have been your host, Consolata Chibalonza, and until next time, God bless.